Okay. Yes. So it's really lovely to be here. I've been waiting for this for some weeks now, so Мне очень здорово быть здесь. Я уже несколько дней ждала этого события. Yes, and I'm sorry that we have to meet under these circumstances. И мне очень жаль, что нам приходится встретиться при таких обстоятельствах. Yes, and I hope you will all be safe and well, and the people that you care about as well. И я очень надеюсь, что вы и те люди, о которых вы заботитесь, будут в безопасности. Yeah. My name is Ismini. I'm from Sweden. I live in Stockholm. Меня зовут Исмини. Я из Швеции. Живу в Стокгольме. I'm a social worker and a psychotherapist. И я социальный работник и психотерапевт. And I do a lot of work around trauma. И я делаю очень много работы с травмой. And the technique I will show you this evening is a very short version of how to work with trauma. И та техника, которую я вам сегодня покажу, это будет такая короткая версия того, как я обычно работаю с травмой. Now I only see a few of you because a lot of you have not your picture on. И я вижу только некоторых из вас, потому что у большинства из вас не подключены картинки. And it's of course very nice to see you all, but I know on these lectures it's nice to kind of be able to stretch and move around. И я, конечно же, с удовольствием бы увидела всех вас, но я, с другой стороны, понимаю, что, наверное, в таких лекциях очень хорошо и приятно там, выключить экран и там подтягиваться и слушать в свое удовольствие. Yeah, but it would, I didn't know how, because you're a Gestalt therapist, I didn't know how much you know about the polyvagal system and about the window of tolerance. Maybe you know a lot of that. About that. И я, поскольку вы гештальт-терапевт, я не очень знаю, насколько вам известны другие теории, как поливагальная система и окно толерантности. Я просто, правда, не очень понимаю, сколько нужно этого. Юлия knows a lot, I see that. Да, Юлия знает много, я вижу. Юлия studied social work, master degree. Юлия изучала социальную работу. Добро пожаловать, да. Oh, thank you for telling me. Oh, I just remembered, I talked to George earlier. I want to do a small, very short demonstration. Да, и спасибо, что напомнили. Я уже обсуждал это с Жорой немножко раньше, что я хочу сделать короткую демонстрацию. Yeah, and it would be good if I can do it with somebody who can speak English. You don't have to talk a lot, just listen, kind of. И мне хотелось бы сделать ее с тем, кто знает английский и понимает. Там не будет много разговора, там важно будет скорее слушать. If that isn't the case, then George will have to do the session. Если так не получится, то Жоре придется вести сессию. And I will just go. А я буду задавать ритм. So you know what you have to choose between now. Поэтому да, вам придется выбрать между этими вариантами. So this will be I will ask again. So think about it if you want to be the person trying. And what we will do is we will not work with trauma, only about something just the last week. Very easy. Да, и я дальше переспрошу, кто захочет участвовать после короткой презентации. Вы пока подумайте, кто хочет участвовать. Это не будет такая работа прям с травмой, конечно же. Это будет что-то с чем-то свежим с прошлой недели. Okay. So nothing exposing. Someone... Татьяна Симонова, вы что-то говорите или просто звук не выключили? Okay, please do continue. Okay, yes. So since I didn't know how much you know about the polyvagal theory and trauma, I will make it. Поскольку я действительно не знаю, сколько вы знаете из поливагальной теории и ее приложения к травме, то давайте я начну с этого. Okay, so if you heard it a lot before,
it's always good to hear again, but it is what it is. И если вы, конечно, слышали про нее уже много в прошлом, ну, окей. Что есть, то есть. Я думаю, okay, неплохо услышать еще раз. Yeah. So let's start. Can I share my screen now? Да, дайте мне, пожалуйста, права на демонстрацию экрана, пожалуйста. Yeah, I think you could demonstrate the share screen now. Okay, now I'm just going to try to figure out how to get into that from here. Hang on. Да, я сейчас просто пытаюсь понять, как отсюда перейти к этому. Okay, I can do that. Wait. This was the part I was wondering how I was going to get from here to there, but. Да, это я всегда интересовалась, как отсюда перейти туда. No. I think you're gonna have like a green button. On. Yeah, I know. I'm just trying to figure out how, because I know how to do this, but it's just that it's kind of now I've opened what I want to share, but then I don't know how to get from. I think if you could press this button, it will give you the possibilities. Yeah, I know it does, and when it does, it doesn't give me the ones I want. So let's see how I can do it. But if I go share. Yes, it starts. But then I have to. Maybe I can get it up. Oh, can you see this now? Yep. Perfect. Thank you. Can I? No. Here we go. Someone has children. Okay. Да, у кого-то там дети прорезались. Yes. So, this is a workshop about how to do timeline work for PTSD. Да, этот воркшоп посвящен работе с линией времени для ПТСР. Okay, see if I can, how do I change? Oh, here we go. So this is what I want to talk to you about. Да, это вот то, о чем бы я хотела сегодня с вами поговорить. So maybe, George, you can just read it translate it. Дать понятие автономной нервной системы и поливагальной теории Стива Порджеса. Дальше поговорить про окно толерантности. Затем рассказать, как работать с линиями времени. Вот. Потом сделать демонстрацию. Затем дать вам попрактиковаться в парах в отдельных комнатах. И затем иметь некоторую дискуссию. Окей. Yes, thank you. And also, if you have questions while I'm talking, please interrupt. And if possible, I will answer your question now. And if it's something that will come very soon, I will say, just wait and you will get the answer. И, пожалуйста, когда вы будете меня слушать, если у вас будут появляться вопросы, пожалуйста, задавайте их. Вы можете перебивать меня, спрашивать. Если я смогу ответить сейчас на них, то я сделаю это. А если эти вопросы я предполагала ответить позже, я просто скажу вам про это. Okay, here we go. Ну что, поехали. So the nervous system has two parts. It's the sympathetic and the parasympathetic. Автономная нервная система наша имеет две составляющие. Это симпатическая нервная система и парасимпатическая нервная система. Very simply explained, you could say the sympathetic is the gas, it's, to get the speed, and the parasympathetic is the brake, to stop. Да, если взять такую примитивную метафору, симпатическая нервная система – это педаль газа в нашем автомобиле, а парасимпатическая система – это такая педаль тормоза. Yeah, and it's outside of our control. It's it's autonomic. We cannot control it. It has, it takes care of our breathing, our heart, sleeping, a lot of things. И эти системы, они не находятся нашего сознательного контроля, они за его пределами. Вот, мы не можем контролировать то, что отвечает за дыхание, сердцебиение, ритмы сна. Yeah, and it's also very much about how to make us survive. So it's always searching for signs of threat and signs of safety. И также эта система связана с процессом выживания, поэтому она постоянно ищет признаки угрозы и признаки безопасности.
The reason why I'm mentioning this is because a lot of how you will attune to your client, you have to know where you are in the autonomic. You will have to know where you are in your body, and also to try to tune to where the other person is, to regulate. Для того, чтобы помогать регулироваться вашим клиентам, вам придется просто понимать, в каком состоянии они находятся и в каком состоянии вы резонируете с ними, вот, чтобы больше понимать эти нюансы для лучшей настройки, для помощи регуляции вашим клиентам. Okay. So here is a big, a lot of text, a lot of. Can you see all of it? Yeah, you see all of it. Да, здесь много текста. Видите ли весь его? Yeah, you don't have to read it all now because you can look at it later. Or if you want to translate, let me say something. Давайте сейчас скажу кое-что. Yeah. Okay. So first we have the environment. Something is outside or inside the body. Окей. Вначале то, что у нас есть, да, это окружающая среда. Часть окружающей среды находится снаружи тела, а часть окружающей среды находится внутри нашего тела, в кишечнике. And the nervous system in us takes the information that comes from outside and also from inside our body. Соответственно, нервная система, она собирает информацию от окружающей среды и снаружи, и изнутри. And it will decide if things are safe, if they are dangerous, or if they are life-threatening. И, соответственно, она будет разделять эти сигналы по признакам безопасность, опасность или же угроза жизни, то есть самая большая опасность. And depending on what the nervous system decides is going on, different things will happen with us. И в зависимости от этого решения нашей нервной системы, по оценке ситуации, с нами будут происходить разные очень процессы. So right now, when you are listening to me, I hope that you are here in the interested, but you're relaxed. This is a safe zone. Я очень надеюсь, что когда вы меня сейчас слушаете, вы находитесь в этой зоне безопасности, заинтересованы, но скорее расслаблены. Yeah, and then you can be, when you have more stress, you can be stressed or worried about something, or you have the fight-flight mobilization. I think you know about that one. И если возникнет угроза, то, наверное, у вас будет большой уровень возбуждения, сердце начнет биться, а также начнется мобилизация по типу бегства или же нападения. Yeah, and then you are in the sympathetic nervous system, that part. И при этом активируется в большей степени симпатическая нервная система. And when something is very, very dangerous and you cannot get out of the situation, you will go into freeze. It's about immobilization, dissociation, and collapse eventually. А если угроза жизни будет очень сильной и такой, которую невозможно будет избежать, то вы можете перейти в ответ по поводу замерзания, иммобилизации, диссоциации и некоторого коллапса. Yeah. So this is according to this Stephen Porges, his theory about the polyvagal theory. Это, собственно говоря, отражает взгляды Стивена Порджеса и его поливагальной теории. So I will not talk more about this. We can say a lot about this, but this is not for today. Я могла бы еще много говорить, но не буду. Не на сегодня. Okay. So let me see how I do this. Here we go. So this is simply, you can say that when you're safe, you feel your heart, and you're loving, and you like people. Да, то есть просто картинка, которая изображает 3 уровня активации. То есть когда вы в безопасности, вы можете ощущать сердцем, переживать любовь, связанную с другими людьми. Yeah, and when you perceive danger, you can be, what do you mean by that? Or you get aggressive, or you get scared, and you're. Если вы воспринимаете какую-то угрозу, ты можете становиться таким агрессивным, что тут такое, или же начинать пугаться. And then the red one, he's
just really scared or just being very still and, having a pain in the stomach. That's, more about fear. А третий такой замерший, очень испуганный, мобилизированный и, скорее всего, переживает боль в желудке, которая связана с сильным очень страхом. Okay, so now I hope you know about this. If not, I will tell you shortly. This is called the window of tolerance. Я думаю, что вы знакомы с этим рисунком. Если нет, я расскажу чуть попозже. Это называется окном толерантности. And I just want to ask, can you see my little arrow? Okay, good. So it's the same. The green here is when you are relaxed and you can learn and you're curious and you are relating. Если вы находитесь в зеленой зоне, то вы можете быть достаточно расслабленными, любопытствующими и, собственно говоря, можете обучаться. Yeah. And then you can be... Толерантности. Have a question? Это вопрос был или что? I think somebody just forgot to mute. Oh, okay. Okay. Anyway, then you have the hyper and the hypo. Then you are out of the social engagement system, but you are still, you can be stressed and angry, or you can be kind of more withdrawn here. Также в этом окне можно приближаться к верхней и нижней границе, к некоторому выходу из вот этой зеленой зоны, за которую отвечает наша часть нервной системы, которая называется система социального вовлечения. Вот. Вы также можете гиперактивироваться, но оставаться еще, да, вот, так, в контакте, но, может, со страхом или агрессией, либо же немножко отстраняться, вот внизу это хайпо, гипо, ответ. Yeah, and this is not a problem. We go in and out here all day long. Like И that. мы движемся по этой зоне целый день, туда-сюда постоянно. When we're stressed, when we're sad, when we're interested. Когда мы в стрессе, когда мы грустим или когда мы заинтересованы. But what happens is that when we get, I will show you in another picture, when you get up here or down here, this is when you start having a problem. Но скорее, когда мы переходим вот туда вверху или туда внизу, вот за красную черту, там, где начинаются проблемы. And I will tell you more about this, but this is what we will be trying to change with the method I will teach you. То есть я скажу про это позднее, но сейчас скажу, что именно попадание в те зоны мы стараемся изменить с помощью наших техник, которые мы будем рассматривать. So this is just so you understand. The dorsal vagal is when you're down here. It's the parasympathetic nervous system, but you are in freeze. Когда вы начинаете замирать, то у вас включается парасимпатическая дорсальная часть блуждающего нерва. And you can have a hot freeze. I will show you in a minute how that happens. And then this is SNS, is the sympathetic nervous system. И можно, собственно говоря, иметь такое, они называют холодную или горячую парализацию. Соответственно, при горячей парализации симпатическая нервная система также активирована. It's a little bit like having a hot freeze is like having you pressing the gas to get fast and then you press the brake at the same time. Вот это вот горячее замирание, это когда вы одновременно нажимаете на педаль газа и на тормоз жмете. Yeah. And with the cold freeze, it's brake and only brake. And it's like, and the motor is off. Then there is no engine anymore. Холодное вот это замирание, это когда, скорее, симпатическая нервная система перестает работать, и у вас есть только тормоза, вот, двигатель перестал работать. So I will show you how it works a little bit in nature. This I drew all by myself. Я сейчас покажу. Вот этот рисуночек я сама нарисовала. It's very beautiful. Anyway, let's see if I can. What happened? I want some more. Here we go. Вот. A little bit more things here. Okay, this is what I show my clients to explain their nervous system to them. Это то, что я показываю своим клиентам для того, чтобы объяснить им, как работает их нервная система. And this is, you can think about when you watch nature programs on television. И вы можете подумать про некоторую передачу про животных, да, по телевидению.
Yeah. Let's say you were watching a program and there are some, I don't know, antelopes or something. You know, they're eating, they're together with their friends, they're here, you know, in the social engagement zone. They're eating. Например, если вы смотрите про антилоп, они там вот жрут травку, общаются, коннектятся, находятся в этой системе, в зоне действия системы социального вовлечения. Yeah. And then you see that, there's a lion sneaking around. А затем они замечают, как лев начинает голодный подкрадываться. Then you're not so relaxed anymore. You go up, you're alert, you're a bit in the hyper, you go a little bit up. Да, то есть вы уже не расслаблены, вы уже гиперактивированы, но не очень сильно, вот, но вы на чеку, на стороже. Yeah. So but you're still eating, but you're keeping an eye, you know, you're checking the lion's movements like that. Вы все еще можете жевать траву, но у вас уже уши на стороже и взглядом как-то пытаетесь следить за львом. Yes. And here is when the lion attacks. Здесь, в этой фазе, происходит то, что происходят процессы, которые активируются, когда лев начинает нападать. Yeah. So then you are in the hyper. You're all outside the window of tolerance. Вы выходите из этого окна толерантности и переходите в гиперактивированный ответ. Yeah. And this is really, really dangerous. So it's fight, you're trying to run away, or, I mean, antelopes don't fight, but so they try to run away. But it's, you know, you're defending yourself or protecting yourself. И в этой зоне вы защищаете себя всеми доступными способами. Антилопы не могут драться, они убегают, но вы можете и убегать, и драться. So let's say the lion will catch you. Но если, не дай бог, лев вас поймает, then if you look at the television programs, do you see when the lion takes the antelope, it lays still, it goes into freeze. И вы наверняка видели, когда лев прыгает на антилопу, вот, то антилопа, у нее подкашиваются ноги, и она замирает. Yeah, and I remember when I was a child, I would go, but why doesn't he run away? You know, you see it's not hurt, but it's lying like that. Да, я когда была маленькая, видела это, я думала, ой, почему же она не убегает? Вот. Yeah, but the thing is, you're in freeze, and if the lion, if something happens to the lion's children, the lion will run away to protect their children, and then you will just sorry, Людмила. И эта реакция замирания помогает в некоторых случаях выжить, потому что если лев куда-нибудь отвлечется, львица, например, на своих детей убежит. Okay, so and then if the lion goes away, then the antelope will jump right back and run away and go back to his friends. Да, то антилопа сможет снова активироваться и убежать к своим друзьям. This is what we would call a hot freeze, okay? То есть это мы можем назвать вот этим вот горячим замиранием. Yeah, because you have all this movement from the sympathetic nervous system, and then you have the fear, and it goes like that. Поэтому у вас там очень много энергии движения из симпатической системы, а также очень много страха и ужаса, которые, собственно говоря, схлопываются воедино. I feel like I'm speaking Ukrainian here. Yes. Да, мне уже кажется, что я по-украински уже даже говорю как-то очень энергично. Anyway, if you're unlucky, the lion stays and it begins to eat. Ну, если вам не повезет, то лев останется и начнет кушать. Yeah, and then what happens with us when we are being very severely hurt is that our body, our nervous system, I don't know how to say this in English, but it gives out a lot of opioids. Yep, endorphins. Yes. Когда мы очень сильно ранены или находимся в такой ситуации, то тело выделяет огромное количество эндорфинов. So you don't feel so much pain. Поэтому происходит обезболивание, и вы не чувствуете слишком много боли.
So this is what you would call a cold freeze when you're down there. И вот здесь происходит состояние вот этого холодного замирания. Yeah. So let's see if I can. Wait. Here we go. So what we want to do this. You can read this in Ukrainian. Да, поэтому то, что мы хотим сделать, это помочь клиенту выйти из фиксированных дорсальных вагальных позиций, либо же гиперактивации, либо диссоциации в состоянии мобильной защиты, где возможно думать и функционировать. Okay, this is kind of a little bit advanced, but what we want to do, if we think that people are traumatized, we want to move them from this area or from this area up here down to this area. Соответственно, наша цель перевести их из той зоны и вот с той верхней тоже вот в эту зону срединную. Yes, I've been thinking about this because you are still in a situation where there is really it's not so safe in your country and things are still bad. И я думала про это, поскольку у вас все еще небезопасно в стране и происходит очень много ужасного. Yeah. So normally when you work with PTSD, you are working when somebody is already okay. Поэтому, если вы собираетесь работать с ПТСР именно, то важно это уже делать в то время, когда человек уже в безопасности. And then you want to take the person down here to the, this is the calm place. И тогда можно использовать некоторый шанс перевести человека в эту нулевую позицию, в спокойном, безопасном месте. Yes, but I think for you at this point in your life situation, this is where you will get your clients to this. Но я думаю, что в вашей текущей ситуации вот вы будете с вашими клиентами в зоне номер 1 находиться. You have some calm, but you can think and you can function. Соответственно, здесь будет достаточным уровень спокойствия для того, чтобы думать и функционировать. Yeah, but you also have a little bit of, it's still you have to have some awareness. Но, конечно же, у вас должна быть некоторое количество активации и осознанности ситуации. Okay, so I don't know if you have any questions or comments about this. Я не знаю, есть ли у вас какие-то вопросы или комментарии по поводу этого. No? Well, okay. Think about it, and if there's anything, I'll be happy to discuss. Хорошо, просто подумайте про это, и если важно будет задать вопрос, то, пожалуйста. So we have 2 things in the chat. I don't know. I probably won't be able to read them. No? No, everything's clear, it says. Okay. Everything's clear. А можно вопрос? Can I ask a question? Правильно я поняла, что вот горячее замирание от холодного отличается тем, что в горячем еще можно как-то активироваться, а в холодном нет. То есть ты замер и все. Правильно я поняла? Am I right to understand then during a hot freeze, it's still possible to get activated, and if you're in a cold freeze, it's not possible? Then we have to. It is possible. That's what we will do. But нет, это возможно, и именно к этому мы будем стремиться. But it's more. You have to work more in a different way. Там нужно просто больше работы и немножко другим способом. Yeah. And I will come. It's a good question. Хороший вопрос, да. Yeah, I want to show you this picture. Да, я хочу вам показать вот эту картинку. Because this is the same thing. This is shutdown. This is when you're in the cold freeze. In the freeze. Да, то есть вот эта картинка здесь, это выключение, да, когда вы находитесь в состоянии холодного замирания. And then to get from there to here, you have to go first here and then there. И для того, чтобы перейти снова в социальное вовлечение, то вам нужно перейти туда, вверх, к fight-flight, бегство, борьба, реакции, и затем вернуться в социальное вовлечение. And usually with our trauma clients, they are down here because they've been exposed to something that was too much to process.
И очень часто наши клиенты находятся внизу, да, в состоянии парасимпатической холодной активации, потому что они пережили что-то настолько сильное, что не могли с ним по-другому справиться. And when you're down here, you don't feel very much. И здесь внизу вы не очень много чего чувствуете. So for them to get back here where they feel good. Please continue. Yes, for them to come back here where they feel good, they first have to go here where they will feel the fear. Поэтому для них, конечно же, надо, для того, чтобы перейти к состоянию, в котором они будут чувствовать себя хорошо, им все-таки придется почувствовать сильный страх. So this is important to explain when you work with trauma, because this is what you don't want. Потому что это придется прям объяснять вашим клиентам, потому что, конечно же, попадать туда вверх они не хотят. Yeah, so the nervous system will protect you by taking you down here. И нервная система будет защищать вас путем стаскивания снова вниз. So a lot of the time you will move between here. И очень много времени вы будете двигаться челноком. And then we will get them over here to this side. Для того, чтобы прийти сюда, в зеленую зону. So it's hang see if I can get I want to go the other way. Yes. So it's like you want to get back here, you have to go back. Соответственно, если чтобы попасть в ноль, нужно вам пройти обратно по этой кривой. Yeah. Okay. So. Можно еще один вопрос? Can I ask another question, please? Sorry? Can I ask another question, please? Yes, please. Да, конечно. Если говорить с точки зрения эмоций, можно считать, что вот это замирание, это, к примеру, чувство печали, а вот это вот выход, это уже там гнев, ну то есть на уровне чувств. Is it possible to think that this cold freeze, it's an emotion of sadness, and the hyper it's another kind of emotions? There is absolutely sadness in the hypo, in the below, yes. Там, конечно, есть в этом гипо-ответе часть печали. And there is also probably more fear up there in the hyper. А в гипер-ответе там, да, больше страха. But I think the sadness would be about not being able to get away from the fear. Но часто грусть связана с невозможностью уйти от страха. It's like when you are very low down, it's like further down you are, the less you feel. You will not feel so much. Просто на самом деле внизу скорее отсутствует эмоциональное переживание. То есть чем ниже вы опускаетесь, тем меньше будет вообще мобилизация эмоций. So it's like, see if I can get this. So it's like when you go back here, I think you will start feeling sadness will be in between here. Я думаю, что если вы начнете подниматься вот сюда по этому пути, то грусть будет где-то здесь, посередине. And also here. А также вот здесь. So it's more like being sad about what happened, and being able to open your heart again, maybe. То есть там, возможно, вы будете переживать тоску по утратам, когда будете снова в состоянии открыть свое сердце. Would that answer your question? Отвечает ли это на твой вопрос? Да, спасибо. Yes, thank you. Okay. Будьте так добры, можно еще вопрос задать? Can I ask another question, please? Yes. Да. Могу ли я говорить о ПТСР раньше, чем через 6 месяцев после стресса, если... Is it possible for me to tell about PTSD before 6 months after the incident? Если превалирует в основном ситуации бей-беги, заморозки мало. If there were more situations of fight and flight and almost no freezes. Okay.
Well, I mean, clinically, you would say you get a PTSD diagnosis after 6 months if you still have the symptoms. Я думаю, да, с клинической точки зрения вы получите диагноз ПТСР после 6 месяцев сохранения симптомов. But I would say that what I will teach you now will help even if before the 6 months. So you don't need to wait 6 months to get it. Но то, чему мы будем с вами учиться, можно применять и до формирования ПТСР, соответственно, не надо будет ждать полгода. Yeah. So, and then we have Alina, and then we have to go on because otherwise we won't have time to practice, I think. Да, и сейчас Алена вопрос задаст, и дальше мы движемся дальше, потому что времени Ismini, не будет. пожалуйста. А скажите, есть ли врожденная предрасположенность у людей выбирать реакцию, бороться или бежать? Could you know, is there some inherited pre-born predisposition to choose the fight, flight, or freeze reactions? Innate, I would say. Oh, this is a good question. I could talk about this for a long time. Да, это очень хороший вопрос. Я бы очень много могла про это говорить. Yeah. I think I would say from working with my trauma clients that there is I think it's a question of temperament. Из моей работы с клиентами я могу сказать, что частично здесь имеет место темперамент. But it's also I work with a lot of trafficking and sexual abuse victims. Также работаю очень много с жертвами торговли людьми и сексуального насилия. And some have, you know, I can see more of the fight, and they are angry, and they have a lot of the aggression. И у некоторых я вижу очень много борьбы, да, у них очень много агрессии. But they also have a freeze, and that's where the sadness is. Но также у них много реакций замирания, и там вот много грусти. So I think we can't, you know, when something really bad happens to us, we can't help but go to freeze when we are too small or we can't protect ourselves. Поэтому, когда с нами что-то ужасное происходит, и мы пока еще являемся маленькими, например, то мы не можем переходить в активацию, и нам приходится использовать замирание для того, чтобы выжить. Yeah. And sometimes I say, you know, dissociation, when you kind of leave, you don't want to be there. И иногда диссоциация, когда мы просто хотим уйти отсюда любым способом, не быть здесь. Yeah, I would call that a final act of resistance. Я бы назвала это последним актом сопротивления. It's like saying, you can do something with me, with my body, but I will not be there. Например, вы можете делать все, что угодно с моим телом, но меня здесь не будет. I refuse to be there. Я отказываюсь быть там. So it's an act of defense and resistance. Поэтому я также рассматриваю это как акт защиты и сопротивления. So I think that we can talk more about that, but we have to go on. Больше про это поговорить, но надо продолжать. Okay, let's see if we can get us going here. So timeline work. Да, работа с линией времени. Yes. There are normally when you work with trauma, you have the most of the trauma therapies have this kind of sequence. В современных некоторых, во многих современных направлениях работы с травмой есть некоторая последовательность, да, вот, которая состоит из 3. Yes. So you will begin by stabilizing the client. Соответственно, первое, вы начинаете со стабилизации клиента. Then you will process the trauma memory. Затем вы будете перерабатывать травматические воспоминания. And then you will integrate it and you will reconnect it with the rest of your life. А затем вы интегрируете их и снова воссоедините их с остальными событиями вашей жизни. This takes a lot of time. I sometimes see clients that have been in stabilizing talks for years and they have not had any help with the trauma. И это может занимать много времени. И я видел клиентов, на которых стабилизационные разговорные всякие
процессы годами длились, а к травме они так и не переходили. So wait, so this is the way we work. We will be doing it differently. Поэтому мы будем делать это по-другому немножко. So we will be doing all the 3 once in every session. То есть мы будем делать эти 3 составляющие в каждой сессии. Okay, and this thing attunement. This is what I will talk a little bit about this with you. But this is when I teach the full courses. We'll talk a lot about that for days. И вот эта вот подстройка здесь используется везде между этими блоками. И в своих курсах я очень много про это говорю, но мы немножечко просто коснемся этого дальше. So for now, it's more about you have to know where you are in the window of tolerance. If you Соответственно, вам очень важно знать, где вы находитесь в этом окне толерантности. And you will have to find out where is my client. Is this in hyper, hypo, or in freeze? Соответственно, вам важно также клиент, чтобы понимал, научился опознавать, где он находится. Находится ли он за красной чертой в гиперактивации, просто на стороже, в зоне социального увлечения или внизу. Like for me right now, I'm in because I'm talking and I'm a little bit, I'm in the social engagement zone, but I'm on the hyper end. Например, сейчас я из-за того, что говорю с вами, я нахожусь в зоне социального вовлечения, но в верхней границе с таким достаточным количеством возбуждения. Yeah, we are always somewhere in this. То есть мы всегда, каждое время находимся где-то вот в этой системе координат. Okay, but this is just to show you, and then I will talk to you about this is what I will teach you. Да, соответственно, вот этому я хотела бы вас научить. Okay, so we will have a timeline. То есть у нас здесь будет, линия времени. Yeah, and we will have, sorry for this, everyone has to lean their heads. Извините, за то, что вам придется наклонять шеи. We want to have some memories only, okay? То есть мы будем некоторое количество воспоминаний брать. Because we want to make 4 stops. So we will, let's say you have a client that you are... И у нас будет 4 остановки. Поэтому давайте представим, что у вас есть клиент. So let's say you start with a happy or a calm memory before the war started or before, sometime before the bad thing that you want to help them process. Например, мы начинаем с воспоминания до начала войны или до того события тяжелого, с которым мы хотим помочь клиенту. It can be anything. It can be, I take my children to the daycare center, it's a nice day and everyone is happy. Это может быть все что угодно. Я с детьми в развлекательный центр поехала, и день прекрасный. Yeah, something normal, but when you are feeling relaxed. То есть что-то, что входило в зону нормальности, и при этом вы чувствовали себя расслабленно. And then you will write that down. So let's say I'm taking my children to the daycare center. That would be to what? The daycare or to the school. Walking the children to the school. Okay. Давайте, например, вы запишите первый шаг, да? Я веду своих детей в школу, например. So that could be the first memory, okay. Это может быть первое воспоминание. And then you will have something, and that can be maybe a week or 2 weeks or longer time later, depending on when you're choosing. And then it could be something that is there's a bomb in my house, or I hear somebody died, or. Второе воспоминание это будет связано что-то с тяжелыми переживаниями, которое случилось неделю назад, 2, может когда-то давно, не знаю, что-то с соседями или же бомба упала неподалеку. Yeah. I don't really know. I think you know better than I what it could be. И я думаю, что вы сами знаете больше в деталях, что это могло потенциально быть в вашем контексте. And then you will have, so you write that down. И вы записываете это. And then you have a memory from last week.
the week, I mean, now it's, what is it, Thursday? So the last week, a week ago, what do you remember something from last Thursday? Соответственно, вы дальше берете воспоминания с прошлой недели, например, что-то. And it has to be something specific, like, yes, I remember we were eating this for dinner. Это должно быть что-то специфическое, например, да, я помню, что мы вот это и вот это ели на ужин. Yeah, and then it's like, and here we are together now. И четвертое воспоминание – это мы здесь и сейчас вместе. That's how we always end. Here we are together now. И этим мы всегда завершаемся, что здесь мы вместе. And the reason why we say that is we want people to come from the bad thing that happened to them. We want them to come to the present, to now. Потому что мы хотим, чтобы люди вышли из ситуации, которая произошла с ними, какая-то плохая, в здесь и сейчас, где они в безопасности. And there's another reason why we say we are here together, because when something very bad happens to you, you feel quite alone. So processing that feeling together with the therapist makes it safer. И очень важно добавлять, что мы здесь и сейчас вместе, потому что люди, когда что-то обычно плохое происходит, они переживают себя очень одиноко, и поэтому им достаточно важно переживать это с терапевтом, ну, в некотором резонансе, совместности. Okay, yeah. So this is kind of how you make a timeline with 4 stops. Да, соответственно, вот так вы делаете эту линию времени с 4 остановками. So it will look like this. Это будет выглядеть вот примерно так. You start with, let's say, I walk the children to school, then this happens, that's bad, then we had this for dinner, and now I'm here. Например, это выглядит вот так будет. Я веду детей в школу, это нормально, затем случилось что-то уже плохое, затем мы едим вместе что-то конкретное, и сейчас мы находимся вместе. So that's how it goes. So that's a timeline. And the reason we use this, and we'll repeat this over and over again, many times. Будем повторять это много-много раз по причинам того, чтобы... For the reasons. The reason is that when we do this, we move the mind, the memory from, I remember this thing, I remember this, I remember this, and now I'm here, and I remember that I'm here. То есть мы делаем это по причине того, чтобы постоянно двигать нашу работу, сознание от этого события к этому и к этому. Yeah, and that will start to, if you are in a cold freeze, it will start making the movement neurologically. И если вы находитесь в состоянии холодного замирания, то это поможет вам начать неврологическим способом начать движение. To start to get a movement, and it's the same when you are in hyper. Соответственно, точно так же это работает, когда вы находитесь в гиперактивации. Yeah, it's like you're moving from one state to another. То есть двигаясь от одной стадии к другой. So we have a question. Да, у нас тут вопрос, похоже. Добрий вечір. Запитання наступне. Я правильно розумію, що ми можемо робити цей таймлайн для однієї тієї ж травмуючої події багато разів? Am I right to understand that we can do this timeline many times for the same traumatic event? Yes. In one session, you will choose one traumatic event, and you will use the timeline for that. Many repetitions. Sorry? Many repetitions. Да, и вы будете использовать много раз одно и то же событие, ну вот, собственно говоря, в сессии, вот, снова и снова. Зрозуміло. І ще питання, чи можна використовувати цю техніку для давнішніх травм, наприклад, які сталися 15 років тому? And next question is it possible to use this technique for the traumas like 15 years back in time? Yes, it is, but I will not teach you how to do that now because it's a little bit more advanced. But it's the same principle. Да, можно, и там похожий принцип, но по-другому все-таки работа строится, и я не смогу вас сейчас этому научить. Дякую, thank you.
Thank you. Thank you. Yeah. And then we have Paulina. Paulina, you raised your hand? Да, там... Yes, thank you. Можете чуть объяснить, что значит специфическое событие, вот воспоминание третьего пункта? Это что имеется? Can you explain what you mean by specific memory from the last week? Well, if I will ask you, Paulina, do you remember something from last week? Ну, например, that you did in your life? What did you say something? Спрошу, Полина, что ты помнишь из своей жизни на прошлой неделе? Вспомни что-нибудь конкретное. Мы ездили с детьми в парк. We went to a park with kids. Yes. Okay. Okay, that would be good. Yes. Да, это будет полезно. Хорошо. Yeah. So it's like that. It has to be something that you actually remember. Да, это должно быть что-то, что вы конкретно помните. Or when we were, if you are in the park every day, you go, the time that my child hit her knee. Если вы каждую неделю ходите в парк, это должно быть конкретное воспоминание. Например, когда мы были в парке, то ребенок коленку себе поцарапал. To make it specific. Вот важно вот специфичность, конкретность придать этому событию. Okay, so let's go on a little bit. Хорошо, давайте продолжать. To be able to practice this as well. So I want to say, this is some of the things that I want to, it's not really fair because I'm telling you things that people take, 8 days to learn, and you will do this in 2 hours. Да, я, конечно, так нечестно с вами поступаю, поскольку обычно люди, требуется дней 8, собственно говоря, чтобы это все освоить. Я тут за 2 часа хочу, чтобы вы это сделали. So please remember what you can, and I will send you the PowerPoint so you can read it later, and И я вам пришлю этот PowerPoint презентацию, и вы сможете почитать ее позже. Yeah. Okay. So I will talk about something that you use for physical activation. Я сейчас скажу, какие способы я могу использовать для физической активации. And that is what I mean by that is like when you are in cold freeze. Что я имею в виду? Когда вы находитесь в состоянии холодного замирания. You're very, very still, and you need to get movement in your body. Вы очень неподвижны, и поэтому вам необходимо оживлять с помощью движения ваше тело. So you can have a towel or a cushion. Поэтому у вас может быть подушка или полотенце. And you tell the client to go, okay, you can squeeze every time. Squeeze. Remember going to school with the children. Remember the bad thing. Remember being in the park. Remember that you're here now. И вам важно просто человеку напоминать, что каждый раз, чтобы он сжимал подушку, когда первое воспоминание, потом травматическое воспоминание, потом парк, и потом мы здесь вместе сейчас. Because when you're using your hands or your feet, like pushing them on the floor a little bit. А также вы можете использовать еще и ноги, например, стопами толкаясь в пол немножко. You're activating your arms and legs, and they are only activated with the sympathetic nervous system. Вы таким образом активируете ваши руки и ноги, а они являются тем, что активируется с помощью симпатической нервной системы. So it's like you're pushing the nervous system from freeze over to fight-flight. Таким образом, вы будете подталкивать автономную нервную систему из замирания к бегству или же драке. And then there is another one that is nice to do because the freeze is very much in the back of the body. Также то, что еще очень полезно делать, поскольку при замирании у нас очень часто это идет через задний блуждающий путь, поэтому is to make a stretch sometime in the break. You can ask the client to go and stretch out the legs like that in front of you. Соответственно, вам важно иногда растягивать спину и плечи, вытягивать руки. Вы можете клиента просить перед вами, перед собой ставить. And if the client is very, very shut down, very still,
Если клиент слишком выключен и очень неподвижен, then you could either ask the client to do this like this, on the legs like that. То можно просить клиента начать хлопать по их коленям. And you will do it as well. И вы будете делать это вместе с ними. So it would be like going to the park, doing this, doing that. You know, соответственно, идем в парк, происходит это. То есть вот таким образом. So you're moving, you're starting to get the movement in, okay? То есть вам важно привносить движение, физическую активацию в это. You don't need to know this right now, but just know that it's there. Вам сейчас про это не важно знать. Вы можете знать, что в фоне это должно быть. Okay. So attunement that I talked about before is Про подстройку я уже говорила до этого. To know where in the window of tolerance you are. Соответственно, это позволит вам понимать, где, в каком состоянии, согласно окну толерантности, вы находитесь сейчас. And feeling in your body where in the window of tolerance your client is. А также с помощью телесного резонанса чувствовать в теле, где ваш клиент может находиться в своем окне толерантности. And very shortly, I could say that if you have ever taken care of a child, и вкратце хочу сказать, что если вы когда-нибудь заботились о младенце, then you have used this attunement. Вы использовали эту привязку, подстройку. Because it's like, oh, the child is hungry, it's tired, it's kind of, you kind of, how do you know that you know? You know. Поэтому вы используете там свою привязанность для того, чтобы знать, ребенок сейчас устал или же хочет кушать. И иногда трудно рационально это объяснить, вы просто это чувствуете. So it's like listening with your body. Соответственно, это как-то достигается способом осознавания своего телесного резонанса кинестетического. So you can say much more about that. I will not do that. Да, я тоже много могу про это говорить, но не буду. Yes, and these are some things that you also need to do what I mean by adapting timeline reading is to change the pace. Следующий пункт, когда я говорю про адаптации линии времени под чтение, я имею в виду ритм. Yes, exactly, the rhythm. And that would be depending on if the client is very shut down. И это будет сильно зависеть от того, находится ли клиент в замирании сильном. You might want to make it have a more, and also like you might want to use your tone of voice. You go, can you hear me? You're doing this and that and that. You know, it's like. Иногда вы можете помогать активироваться им даже с вашим собственным ритмом и тоном голоса. Например, да, ты можешь так делать, это и это. То есть более четко. Like that, and then at the end of the session, the client is kind of going from down to alert, down to zero. И затем, когда клиент в конце сессии опускается снова в точку 1, да, то есть это вот настороже просто. Then you can say, remember going to school with the kids. То вы можете говорить такое: помни, что ты идешь в школу с детьми. Hang on, let me do this, George, just once. Remember going to the school with the kids. Remember the bad thing happening. Remember going to the park last week. And now you're here. This is a completely different rhythm, right? Важно, что вы услышали сейчас просто тон моего голоса. Да, я повторила все то же самое, только вот таким способом, который способствует успокоению. And there's another voice. I have another voice. И у меня голос меняется. So it's you use this it's like taking care of a child in one way. И это очень похоже на то, каким образом регулировать ребенка в некотором роде. Okay, let's see how to begin. Да, давайте посмотрим, как начать. So this is not what you will do now. This is when you will do this with clients. Okay. Это то, что вы будете делать сейчас, и то, что вы будете делать с вашим клиентом. And I will tell you quite quickly because I want you to practice a little bit. И я быстренько это объясню, потому что я очень хочу, чтобы вы это попробовали. Let's see if I can get this up here. So you will do the first 10-15 repetitions. You can read this, George. Just. Да, первые 10-15 повторений вы будете читать их очень быстро,
без того, чтобы следить за кивками или пониманием клиента. Okay. Then when the client is experiencing something bad, like, you know, the fear of the bad thing, that the memory. Если клиент переживает что-то внутреннее, какое-то неприятное состояние, например, страх от травмы. Yeah. Then you will use the squishing of the cushion or the stamping with the feet. Then you will use the movement. Вы будете использовать движение для физической активации, да, это сжимание подушки или же толкание ногами. Mm-hmm. So you can read this. И в первые 2-4 перерыва вы будете говорить: давай посмотрим на то, как это время прошло. So it's like you're telling the nervous system, we will just see that time has passed. This is over. Потому что такой фразой мы будем давать нашей нервной системе осознавание того, что это уже закончилось, время уже прошло, воспоминания уже в прошлом. And the breaks are very, very short. И эти паузы будут очень короткие. It's like maybe you just say, you come, ba, 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 and now you're here. Let's look at how the time has passed. You go again. Та-та-та-та-та-та-та. Мы здесь вместе, здесь и сейчас. Давай посмотрим, как это время прошло. И затем снова, собственно говоря, повторяем. Yeah. Very short. Then after that, you can say something like, let's see how you have survived and we are here together. После первого повторения вы можете сказать: давай посмотрим, как ты выжил или выжила, и мы находимся здесь сейчас вместе. Because it's the thing about not being alone, that's also important. Это также очень важно, как я уже говорила, чтобы не было ощущения одиночества. Yeah. Okay. And then this is kind of how it goes in a session. Так вот это движется в сессии. Yes. So it's like usually when you start, it's kind of you're a little bit shut down, or the client is a little bit shut down, or maybe not super activated. And when you start doing this, it will go up. То есть вначале, возможно, вы будете переживать себя немножко в выключенном состоянии, и клиент может быть не активирован, но по мере повторений это будет интенсифицироваться. Yeah. So it goes up, and then what we're looking for is like a curve. It goes up and then it comes back down. И то есть нам тоже здесь важна эта кривая, чтобы нам энергия поднималась вверх и затем спускалась вниз. And it looks a bit different. Sometimes it's like one big like that, or sometimes there are a lot of small ones. So, и иногда это может выглядеть как вот такая одна, либо же много маленьких кривых. So when we read, so let's say we have a curve. So this we read very fast here, and this Поэтому is because, yeah. Здесь мы будем читать очень быстро. Here in the curve, so we read fast because this is where you have all the emotions, and you're squeezing the pillow, and it's kind of you're remembering, you have fear in your body, a lot of. Здесь будет появляться много воспоминаний, страха в теле и очень много физической активации. Yeah, and then when it comes over here. И когда это переходит в эту фазу, you can start reading slower. Вы будете читать просто медленнее. Yeah, like the number 3 here, if you would read that one. То есть это тут будет номер 3, если вы помните этот график. If you want to read that, George, I don't know if you want to. Which one? Sorry. Number 3. This one, continue repetitions of the time. Did you already read it for them? Yeah, you told it. Okay, yeah, I did. Да, то есть повторяйте, продолжайте повторение в линии времени и снижайте темп чтения, когда клиент начнет успокаиваться. Yes, and also the breaks can be longer when you are over on this side here. И перерывы могут быть немножко длиннее, чтобы клиент мог поделиться, чем он заметил или испытывал, когда вы уже на той стороне кривой. Yes, so we want them to be calm and alert when we finish. Соответственно, нам важно, чтобы они заканчивали в состоянии большей спокойствия и все же активации, да? Okay. So and this is
it's like, I don't know if this is so important to notice. You can read this later, I think. И я думаю, что не знаю, насколько это важно сейчас. Наверное, вы сможете прочитать это позднее. Yeah, this is more about what usually happens with the client. Это описывает то, что обычно происходит с клиентом. So you can notice, okay, now this person is doing this. And okay, I know this is kind of where I am. То есть вы можете заметить то, что происходит с клиентом, и осознать, это означает то, что я вот в определенном месте процесса нахожусь. So it goes from number 3 here, when you start to realize that you have been very scared and you have had all these sort of intense feelings in your body. Да, то есть клиенты могут начать осознавать, что они были очень напуганы, у них было очень много интенсивных чувств в теле. And then the next step is to notice that, that happened, but it's not happening now. I'm alive. Дальше они могут осознать, что это произошло уже, и сейчас не происходит, и я жив. And then you start noticing that, the therapist is there, and I'm more present, I'm more here, I'm relating with the therapist. А затем клиент начнет осознавать, что другой живой человек присутствует здесь. Это тот человек, который помогает, терапевт, и тоже начнет присутствовать с ним вместе. And here, number 6 is that they understand that they have survived this far, and it's like you're on the number 1. You're alert, that you have so you can think and you can function. И 6-й шаг это они осознают, что они выжили, справились до сих пор, и на самом деле имеют достаточно много ресурсов и выборов дальше. Соответственно, возвращаются на вот эту стадию 1, это alert, то есть это на чеку, на стороже. So let's see what happens now. Nothing happens. Oops, sorry. So this is the acceleration and the brake. Соответственно, как можно ускоряться и как можно тормозить. So if you want to make the client feel more and have more intensity, because если вы хотите, чтобы клиент стал чувствовать и переживать с большей интенсивностью, it's like then you read the timeline slower and you read new memories. Вы читаете линию времени медленнее, а также приносите новые воспоминания. And what I mean by that, now I'm just teaching you to do a timeline with 4 steps. Я почему говорю это? Я сейчас учу делать вас линию времени с 4 шагами. But in the end, I will tell you that obviously you can do it with more steps. So но в конце я вам расскажу, что вы можете, конечно, добавлять еще шаги туда. But I want you to start working with just the 4 ones. Но я хотел бы, чтобы вы начали работать с этими 4. But if you think accelerating activity is like turning on the water tap and you get more water. It's like the more. Ускорение активации это все равно, что открыть кран для того, чтобы вода текла быстрее. So it's like you get more activation. The brain has more information to process. И тогда у мозга есть большее количество информации для того, чтобы его обрабатывать. But if your client is very overwhelmed, if it's kind of too much. Но если клиент ошеломлен и для него уже слишком много, then you want to make the activation smaller. You want less. Поэтому тогда вам важно уменьшать количество активации. So you want to read faster. И тогда нужно читать быстрее. Because it's like you do this, you do this, you do this, you do this. You can't think so much about it. You can't be there that much. И если говорить вот с такой скоростью, то тогда трудно задумываться и обрабатывать это в большом количестве. And you also use the squeezing and using the body to make the mobilization, the movement. А также использую много активации тела в этот момент для того, чтобы включать движение. Yeah, because it's too much activation. You need some sort of energy you need to use it. Потому что когда слишком много активации, вам нужно переводить это в движение, чтобы использовать, расходовать энергию. Okay, I've been giving you way too much information, I think, already. Да, я думаю, что уже слишком много информации.
So I would like to make a small demonstration with someone. Поэтому я хотела бы сделать с кем-то сейчас маленькую демонстрацию. How do I do this now? Do we have anyone who could be? Yes, Anastasia. Oh, okay, good. Let's see if I can. How I get out of this? Да, stop. You can stop. Oh, stop share. Stop sharing. Yeah. Yes. Oh, I got. Oh, there we go. Хорошо. Where are you, Anastasia? Где ты, Анастасия? Не вижу. Okay. Do you speak a little English? Ты говоришь по-английски? Good. So I'm going to pin you. Can you pin me? Хорошо, можешь прикрепить экран со мной, а я тебя прикреплю. Yeah, you know how to do that. Знаешь, как это сделать, да? Perfect. Okay. So, hey. Hello. So I want to make a timeline. And now I realize I don't have pen and paper here. Hang on. I will. Одну секунду. Прежде чем сделаем линию времени, я хочу взять бумагу и ручку. I should have gotten that before. Мне надо было подумать про это раньше, конечно. So, okay. Так, хорошо. So, and what we are doing now is something that you will try in small groups later. То, что мы сейчас сделаем, вы попробуйте дальше в малых группах. So, Anastasia, I want us to make a timeline from your last week till today. Я бы хотела, чтобы мы сделали линию времени с твоей прошлой недели до сегодня. So, it doesn't have to be exactly. To say something, you remember something that you did in the middle of last week? Давай так. Помнишь ли ты что-то, что ты делала где-то в середине прошлой недели? Yeah. Tell me. Ну, скажи, пожалуйста. I was cleaning the house. I was cleaning the house. Cleaning the house? Yep. Я чистила дом, убирала в доме. Cleaning house, cleaning my house. Убирала Okay. дом, хорошо. And then you remember something, which day was this? Something middle of the week, somewhere Wednesday? Где-то это было посреди недели или в какой день? It was Tuesday, I guess. Okay. Do you remember something from the weekend? Это было на выходных, до выходных. А помнишь что-то на выходных, что произошло? Yeah, I was celebrating Easter, Orthodox Easter with my family. Yep. Я праздновала христианскую Пасху. Celebrating Easter. And so then you remember something from Monday? Помнишь ли что-то с понедельника? Yeah, I was riding my bicycle with my friend. Я ездила на велосипеде с другом. Okay, and do you remember anything from earlier today? Помнишь ли ты что-то конкретное из сегодняшнего дня? Yep, I had a session with a client. Да, у меня была сессия с клиентом. Okay, so Anastasia, I will read this back to you. Хорошо, я тебе прочитаю ее. And I want you to maybe say or nod, or show me a very small sign that you remember what I'm saying, and then I will read the next thing. Okay? Я хотела бы, чтобы ты мне подавала какие-то маленькие сигналы, кивала или говорила, если тебе удается, когда я читаю, вспоминать это. Okay. So remember cleaning your house. Я убираю в доме. Celebrating Easter. Праздную Пасху. Riding bicycle with your friend. Езжу на велосипеде с другом. Session with your client today. Сессия с клиентом сегодня. And now we're here together. И мы теперь сейчас вместе.
So how was the pace? Was that too fast or was it okay? Какой был для тебя этот ритм? Слишком быстрый или подходящий? I'd say a little bit too fast. Ну, мне кажется, чуть-чуть быстроват. Okay, good. So we'll do it again. Хорошо, тогда сделаем еще раз. So remember cleaning your house, celebrating Easter, riding bicycle with friend, Yeah. session with client today, and now we're here together. Окей, That тоже sounds way better. Так лучше звучит. Да. Okay, good. So let's do it again. And Давай сделаем это еще раз. so I'm moving you like this. Mm-hmm. So cleaning your house, Mm-hmm. celebrating Easter, Oh, that's so comfy. Yep. Это очень комфортно звучит, да. riding bicycle with friend, Yeah. session with client, Mm-hmm. and now we're here together. I feel very warm. Mm-hmm. Мне сейчас тепло стало. Yeah, I can see that. I see that you must have had a good celebration. Да, я вижу, что, похоже, у вас хорошее празднование было. Pretty much. Yep. Yes, makes me want to go Orthodox. But no. Хотелось в православную, да, Пасху. So we'll do it again. We'll do a few more repetitions. Давай сделаем еще несколько повторений. So cleaning my house. Cleaning your house. Mm-hmm. Celebrating Easter. Riding bicycle with friend. Session with client. Mm-hmm. And now we're here together. Yeah. So tell me what do you notice? Скажи мне, что ты замечаешь? It feels like it was a little bit faster, just a little bit faster towards the end of the sentence. Sorry, I'm just talking very poorly due to my dental stuff. Mm-hmm. It was a little bit faster towards the end of the sentence, I guess. Было, мне кажется, быстрее к концу вот этого повторения. Yes. And how was that? I mean, that's, yes, I probably speeded up a little bit, but I'm asking, what do you notice is more, what do you notice within yourself? Да, может быть, действительно, я немножко ускорилась, но скорее то, что я спрашиваю, что ты заметила в себе, да, внутри. I felt a little bit more anxious, kind of anxious. Я перестал переживать чуть-чуть больше тревожности. Okay. So for you, it's more comfortable to read a little bit slower. То есть для тебя комфортный, более медленный темп чтения. So if I would do a proper session with you, I would probably go, let's do it a little bit faster. Если бы я с тобой вела целую сессию, я бы сказала, давай попробуем еще чуть быстрее прочитать. I would probably, but we're not doing that right now. So но мы этого сейчас не делаем, да? Yeah. But it's like you're noticing that there's a little bit of you're moving a little bit up in hyper, I guess. Потому что ты заметила, похоже, что ты начала двигаться немножечко из средней зоны в зону гиперактивации. Not too much. Ну, не очень сильно. No, it's fine. I think you're fine. So. Нет, я думаю, да, в порядке. Yes. So let's do it again, and we'll do it with the slower pace. Давай сейчас сделаю с более медленным темпом. For now. Сейчас. Okay, I'm ready. Да, хорошо. I want to show them some other. You can take your earplugs out if you don't want to hear it. No. Okay. So cleaning your house. Cleaning your house. Celebrate Easter. Celebrate Easter. Someone is saying something. Олена, Пташник, не повторяйте, пожалуйста, или выключите звук. Riding bicycle with friend. Yep. Session with client. Yep. And now we're here together. So what do you notice in yourself? I feel like I'm back to my safe zone, the one which is the green one, when I'm more comfortable, I guess. Мне кажется, что я снова вернулась в свою зеленую зону, там, где мне более комфортно. Okay, good. Okay, so let's do it again. Cleaning your house.
celebrating Easter. Okay, I'm starting to feel anxious again. Я сейчас снова начинаю тревожно себя чувствовать. Okay, riding bicycle with friend. Mm-hmm. Session with clients. Mm-hmm. Now we're here together. Mm-hmm. Mm-hmm. So what do you notice? Сейчас что-то заметила? I felt a little bit, it was kind of too slow for me and so I felt the anxiety a little bit at the beginning of the sentence, but then towards, again, the end of the sentence, I felt kind of more comfortable because it felt like you sped up a little bit. Вначале для меня как будто бы было слишком медленно, поэтому я стала тревожиться, но под конец я стала снова комфортно. Может быть, ты действительно чуть ускорилась. So is it okay if we do a little bit faster? Because I would like to show also, this is kind of how I want you to do it. Можем ли сейчас сделать это быстрее, потому что я просто хотела бы показать, как я хочу, чтобы вы делали. Yeah. Mm-hmm. Okay, so I will show, now you will just be a demonstration object. This is not probably what you need, but this is just to show Сейчас you. ты будешь просто объектом демонстрации. Это не то, что как клиенту тебе нужно было бы, поэтому... So I want to change my voice and I want to change my pace. Изменю темп и голос, тембр голоса. So it could be like this. Cleaning your house, celebrating Easter, riding bicycle with friend, session with client, and now we're here together. It's fine. That's fine? Good. Okay. Да, нормально, хорошо. So we do it again. Сделаем еще Cleaning your house, celebrating Easter, riding bicycle with friend, session with client. Now we're here together. I get it. It's like I don't have time to really think about that. You don't have time, or you have? Yeah, I'm just listening to you. Да, я просто слушаю тебя, у меня даже нет времени задуматься про это. Exactly. And thank you, that's good, because usually you have to tell your clients, it's like, I don't know what you call it in your country, but in Sweden, you can throw flat stones on the water and it bounces like this, it goes like that. Sorry. No, go on. Да, это очень хорошее замечание, да, потому что как-то мы используем метафору, знаете, вот кидание плоских камушков по воде, пускание этих, вот, чтобы чпок-чпок-чпок, да. Yes, so what I want my client to do is to go, I remember. It's not like, I remember, blah, 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 and then Потому что мне важно, чтобы клиент вот вспоминал тоже таким образом. Вспомнил, а не вспомнил и потонул. Spunga, I like that. I'm learning Ukraine. It's Russian. Oh, it's Russian. Okay. Are you speaking Russian? Yes. Oh, okay. I didn't know. Okay. So I'm learning Russian. Anyway, I have no idea, actually. Spunga. But let's do this again. Давай еще. Yeah. Cleaning your house, celebrating Easter, bicycle with friend, session with client, and now we're here together. A little bit more time to kind of remember that. It was a little bit slower than the one before, I guess. Да, оно было немножко медленнее, чем в прошлый раз, поэтому у меня было чуть больше времени, чтобы вспоминать. And you don't actually have to remember them all. И тебе больше не надо, на самом деле, вспоминать. That's actually the thing. And you definitely don't have to think about them. И тем более не думать о воспоминаниях. В этом-то и суть. So if you remember when in the text where I wrote, this is how you begin. Если вспомните, да, в тексте я написал, что так мы начинаем. On number one, I say, when you read fast and you don't wait for a nod or for somebody to understand. Помните, да, то есть когда вы вначале читаете, вы не ждете кивков или же чтобы кто-то понял и вспомнил. Very, very fast. It's really like cleaning your house, celebrating Easter, riding bicycle with friends, session with client. Now you're here with me. То есть вот таким образом. Because what we're doing is we're taking the nervous system and we're moving it to here. Нам нужно как будто взять нервную систему и переместить туда. So it's really a body-based therapy. It's not for the mind. То есть эта терапия, она более телесно ориентирована, а не когнитивно.
Because it's the brain, you know, it's part of the body. So we're using the nervous system. Поскольку наш мозг и нервная система, конечно же, являются частью тела, поэтому мы задействуем здесь. Okay, so I think we're going to stop here because I want you to be able to practice if you have the time. Поэтому, да, давайте остановимся здесь. Я потому что хотела бы, чтобы вы имели возможность попрактиковаться. I just want to show you that I make a little for every repetition. Видите, я тут себе на бумажечке считаю каждое повторение. So that's a good thing to remember to do, because otherwise, if you have we done 10, have we done 30, I have no idea. So you need to. Это довольно неплохой лайфхак, потому что иногда трудно понять, сколько мы сделали, 10 или 30. Вот так вам не придется помнить это. So I'm thinking, because there's only 20 minutes left. Я думаю, поскольку осталось всего лишь 20 минут. I'm thinking I'm going to remove the pin and. Сейчас я откреплю экран. There we go. No, I don't know how to do this. There we go, gallery. I would like you to practice, but I also have a few more things to say. Я хотела, чтобы вы практиковались, но также хотела кое-что сказать еще. So, and I know there's like 116 people, and someone said that there have to be breakup rooms that were, so let's maybe put 3 people in every room. Could that work? 115 людей. Сейчас давайте тогда по 3 человека в комнату поместим. Нормально будет? Oh, thank you, Anastasia, for. И да, спасибо, Анастасия. Thank you. And could that, I don't know who's making the rooms. И я не знаю, кто сделает сейчас комнаты. Да, сейчас сделаю. По 3 человека, я поняла сейчас. Okay, I'm gonna do them. Okay. Уменьшилось количество человек. It's 100, yes, people are leaving. The number of people is decreasing. Okay. So, Просто, anyway. возможно, давайте я сделаю комнаты, а тот, кто не захочет заходить в комнаты, просто не зайдет, чтобы не уходили с лекции. Yeah, please. If you're able not to just go from our conference, if you don't want to go, just don't go, and because otherwise it's not possible to split the rooms. Okay, and I want to see if I can share screen, because I want to give you an instruction. So if there's more than 2 people in the room, I think one person will have time to be the client and one will have time to read, I think. Да, я думаю, что в троечках будет у одного человека время побыть клиентом, а у второго почитать, позаниматься. And make it short, make it like 10 minutes, and then we come back here. И попробуйте сделать это за 10 минут, и мы снова вернемся сюда. And if there's like 3 people, then one can be an observer, or. И тогда в троечке один может быть наблюдателем. So make a short timeline, and I will post the instruction. So I hope they can all see it. I will try. Да, тогда сделайте вот вашу линию времени. Я сейчас запущу инструкции. Надеюсь, их можно будет видеть. How do I do this? Okay, I'll figure this out. I'll figure this out while you're doing that. Where did that go? I'm not sure you can just share the screen for people in split rooms. Okay, let me do this. Oh shit! Wait. I just have to find. So much in the way. Sorry. No, I have so many things up because I was trying to get back to you. So I opened a lot of things. Только всего нужно сделать. Я пытаюсь вернуться к вам. Okay. Let's see if I can share from this one. Давайте посмотрим, смогу ли я демонстрировать экран отсюда. Here we go. There we go. Да, давайте вот так. So it's how do I get this? Wait. Can you read this anyway? Да, можете читать то, что написано.
в двоечках напишите линию времени на последнюю неделю, начните читать эту линию времени быстро, с 3 воспоминаниями, и закончите и вот мы здесь сейчас вместе. В перерыве после 2-4 прочтений скажите: давай посмотрим, как время прошло, и let's see how time has passed. И то, что ты здесь, и если это работает хорошо, после этого вы можете добавить больше воспоминаний в таймлайн. Например, по одному на каждый день. Например, включить туда уже не 3 воспоминания, а 7 воспоминаний. Super clear. Все, понятно? Окей, открываю залы. Okay, I'm opening the rooms now. Perfect. Thank you. I would like to show you one more thing. Я хотел бы показать вам еще одну вещь. Should we wait until people get back from breakout rooms? I don't know if they got 10 minutes from the beginning, they should be getting back now. But I don't know if the people that were kind of lost back and forth, I think they have to come back as well. Yes. Otherwise we will... Танюш, нам надо возвращать людей, потому что Ismini хочет еще что-то показать. Если возможно, закрыть комнаты. Закрыла всем. Спасибо. Okay, we have to wait for 1 minute in order to no problem. Close the rooms. Mm-hmm. That's good. Oh, people are coming back. Good. Даже меньше, Георгий, 8 секунд осталось. Okay, while everyone is coming back, I just want to say I understand you didn't get to practice that much, and I really hope that if you like this method and want to try it, it's quite powerful actually. Да, я сожалею, что если вдруг у вас не очень много удалось заниматься, там, вот, попрактиковаться, но я хотел бы, чтобы вы это продолжали делать, потому что я считаю этот метод довольно таким сильным. Yeah, then I recommend that you would do sessions with each other. И я бы хотел, чтобы вы поотрабатывали, может, эту методику в парах или друг с другом, где-то в тройках. And the thing is that now we just did the last week, so it's not something that triggers a lot. И поскольку мы делали с вами только последнюю неделю, то это не будет триггерить каких-то большого количества переживаний. But when you work with something that that it really touches you, you will feel it in your body. Но когда вы будете работать с тем, что действительно трогает вас, вы будете много процессов осознавать в теле. And then a sign that the session is finished is that the body is calm and you feel. И сигнал того, что сессия подходит к концу, будет то, что тело будет успокаиваться. And you can think about the bad thing that happened without feeling a lot of emotions about it. That it feels calm. И то, что вы сможете чувствовать, когда вы вспоминаете про что-то плохое случившееся, уже не так много активации. И... Yeah. Okay. I want to show you. Let me see if I can get this right here. Yes. Я хочу вам кое-что показать. I want to show you some more things just before we go. Прежде чем мы завершимся. And this has also a lot of text, and you don't have to understand it right now. But there are different types of clients. And здесь много текста. Вам не надо его сейчас весь прям понимать, но просто сказать, что есть 3 типа клиентов. And depending on what type of person you are seeing, you will need to do things a little bit differently. И в зависимости от того, с каким клиентом вы встречаетесь, вам нужно будет дифференцировать свое терапевтическое воздействие. And I don't know who asked in the beginning if there are
different people would have different strategies with the fight, flight or freeze. И кто-то спрашивал, да, что у разных людей будут наверняка разные стратегии. Беги, борись или замри. I would say that people that are here, that are mostly securely attached, they are... Я вот скажу так, что люди первого типа, да, скорее, они, как правило, пережили безопасную привязанность. They can usually process a lot by themselves. Они могут обрабатывать очень большое количество опыта сами. Or they are very easy to help with a session like this. И им очень легко помочь с сессией, которую мы рассматриваем. People, the type 2 here, they have a lot of stress in the system already. Люди второго типа, у них уже в системе накоплено достаточное количество стресса. And they will be more activated and maybe more physically activated. И они, как правило, будут такие активированные физически постоянно, практически постоянно. And they would probably in their lives have had other things that happened to them, you know, not the most safe and stable upbringing. И, как правило, в их опыте есть достаточно много травматического опыта, связанного с небезопасным воспитанием. And then the third type here are the ones that are predominantly in dorsal vagus. They are predominantly in freeze. They are третий тип, он будет довольно большое количество времени проводить в замирании. Как правило, ведущий отдел автономной нервной системы – это дорсальный блуждающий нерв, дорсальная часть блуждающего нерва. And they are like my clients who are, you know, been abused since very young age. They are have some sort of chronic complex trauma. И, как, например, мои клиенты с постоянным хроническим абьюзом с самого раннего детства, у них генерализованные хронические системы комплексной травмы. And what we can do for them is that we can help them move, so they will start getting a movement in the system. И как раз здесь мы им можем помочь, чтобы они начинали постепенное движение в другие системы. Yeah, and that's kind of what we can help them with that, and that's a big thing for them. И для них это очень-очень значительное движение. So it's good. So I want you to know that, and then I want you to hang on. I want to show you that it's of course possibly somebody else. Can I do this with things that happened earlier in life? И кто-то спрашивал еще, можно ли делать эту технику с тем, что произошло ранее в жизни. Да. And definitely you can, but I'm not going to teach you that today. Да, но я не буду вас сегодня этому учить. But what you could do, a timeline with jumps, but with more stops. То есть мы здесь добавляем больше остановок в наших прыжках. So the one I showed you was the one you started with taking the kids to school. То есть первое это да, это там вот какое-то безопасное воспоминание до. Something bad happens. Что-то плохое происходит. And we did this last week, went to the park, had this dinner. И то, что мы делали на прошлой неделе, обед или ужин. And then something from yesterday, today, whatever. И что-то еще из нашего прошлого, сегодняшнего дня. There will be like 1, 2, 3 jumps like that, 4 jumps. То есть мы можем делать 3 прыжка таких, например. If that is going well, and the person you are talking to is a type 1 or type 2. И если довольно хорошо движется, и человек, с которым вы работаете, принадлежит к первому или второму типу, it's possible to add more details about the traumatic event. Возможно добавлять больше деталей к травматического события описания. So you can add these two. Можно добавить эти 2 шага. So it's like something begins, something bad happens, and then something in the middle, and something at the end of that sequence. Что-то начинается, какая-то серединка и завершение этих событий. So let's say for me, if I would work with a trauma client from sexually abused, maybe a rape victim. Если я работаю с клиентами, например, пережившими сексуальное насилие. It could look like this. Это может выглядеть вот так. Yeah.
Getting ready with my friends to go to the discotheque. Я готовлюсь пойти с моими друзьями на дискотеку. Going with this man home. Иду с этим мужиком домой. Then here we have the rape. Дальше насилие. He gets dressed. Он одевается. Go into the hospital. Иду в больницу. Going bicycling with my friend. Дальше еду на велосипеде со своими друзьями. And then I remember going to school yesterday. И помню, как я иду вчера в школу. So it can be the other things can be whatever. Другие вещи могут быть все что угодно. And you don't have to have all the details. И вам не обязательно в детали вдаваться здесь. It's more like stepping stones. Это все равно, что как вот эти прыгающие по воде камушки. And then you use that and you process that. И вы используете это в переработке. Yeah. So you can do that with if you have a more stable client. Но вы это можете делать только с стабилизированным клиентом. Because the more memories you use. Потому что чем больше воспоминаний вы используете, the more, it's like the more water you turn on, the more information the brain has to process. Тем больше вы включаете кран и обилие этих вот переживаний, которые необходимо перерабатывать. And if you're very unstable, it's too much. Если вы находитесь в нестабильном состоянии, это слишком. Then you will go into dorsal and you will just stay there. Вы тогда провалитесь в диссоциацию по дорсальному типу и останетесь там. Yeah. Oh, okay, there's much more to say, but that I will stop there. Хорошо, я понимаю, что так много есть чего сказать, но мне придется здесь остановиться. Yes. Да. And if you have questions or anything, please contact me, or I don't know how to do this, but... Если у вас есть вопросы, напишите их, пожалуйста. Надо понять, как это организовать. Один короткий можно задать? Can I ask one brief question? I have time. It's more up to you if you want to say. Но у меня время есть. Но... Скажите, пожалуйста, какое-то, оптимальное количество вот этих вот шагов, чтобы не перебрать больше. What's the optimal number of these repetitions? I am just anxious and worried not to do it too much. No. I would say around 15 to 25. От 15 до 25. Спасибо большое. Thank you. The question, what kind of literature maybe you can recommend? There is not so much written. The thing I've been teaching you. То, чему я сегодня вам учила. Yeah, the thing I've been teaching you is like a short version of a method that is called lifespan integration. Это такая кратенькая такая выжимка из метода lifespan integration. Это интеграция жизненного пути. Можете загуглить его. I will just write it in the chat. It is in the chat now. Katya has. Okay, good. So then that would probably be the most of the literature you would find would be you should go into the international website for lifespan integration. Я думаю, что там на этом сайте про lifespan integration есть литература. There are books in English and in French. Там есть книжки на английском и на французском. And you can find them and you can order them there. Вы можете там их заказать. Yes. Yes, precis. Thank you, Anastasia. Да, спасибо, Настя. Yeah. Okay. Do you have anything else? It's always like this. You never have time for the discussion at the end. Да, так бывает, что на дискуссию время особо не остается.
Я хочу поблагодарить, потому что я могу не все понять сразу, но не почувствовать большого желания поделиться своими знаниями я не могу. Вы это излучаете. I would love to thank you because I can feel your big intention to share your knowledge. Thank you. Yes. I felt it felt very good to be able to come here. Да, для меня очень важно и здорово иметь возможность быть с вами сегодня. Я ж хотіла подякувати і запитати, де можна дізнатися інформацію про навчання з вами цьому. Yeah, I'd like to thank you, and maybe I would like to know where I can get some info on education with you in these projects. Can you share my email? Можете ли вы мой email написать туда? I can write it in the chat, maybe. Я могу написать в чате свой email, да. Yeah, I'll do that, and then if you have questions or if you want to talk about, I can't write and say this at the same time. No, so I will help you. I will sort it. I help you sort it out. Да, и если у вас будут вопросы какие-то, вот, то я надеюсь, помогу вам с ними справиться. Okay. Yes. Thank you from everyone. I don't know. Спасибо большое. You just have to kick me out when you're finished. You've been doing this since the morning. Да, давайте уже выбивайте меня отсюда, прогоняйте, потому что иначе до утра буду сидеть. Спасибо тебе большое. Thank you very much. Thank you. И вот эта вот глубокая тишина, которая сейчас есть, и голоса, которые тебя благодарят. All this deep silence which is here, and the voice is just piercing through it, thanking you. Говорят о наполненности тем, что ты давала, и твоим присутствием. Maybe they speak of being fed and full with the things and knowledge you shared with us. И наши взгляды преображаются тобой. Спасибо тебе большое. Maybe our gazes are transformed by you today. Thank you. Yes. Thank you. I keep you in my heart, and I will wish you a good night, and maybe I will see you again. Да, я хочу сохранить вас в сердце, пожелать вам хорошего вечера, и надеюсь, может, еще увидимся с вами. Мы будем ждать встречи. We're looking forward to meeting you again. Okay. Bye. Спасибо. Thank you very much.